Good morning, students. Welcome to the first session on our subject, that is concrete mixed design we are dealing with. And in our yesterday session, we have gone through some basics regarding the concrete mixed design. What is mean by the word concrete? What is the role played by the ingredients of the concrete? Like your cement, we are using it for the binding purpose. Your fine aggregate, we are using it for the filling as a filling material. Then coarse aggregate to give the strength. Okay, then after that we have gone with some basics like what is meant by the grade, what is M40 stands for, or what is the M10, M20, M30, the meaning of the word M, the meaning of the word 10, 20, 30. Okay, then we have gone through the different parameters which are associated with this concrete mix design. Okay, so yesterday we have completed that particular part. Let's proceed for the next part, which is very much interesting for you. Okay, as I told you, I am directly showing you the sample report of one of the concrete mix design which we have prepared for our client. Okay, directly that sample report I am going to present with everyone. Okay, so in this fashion only you have to prepare the concrete mix design reports. Okay, so I think we have carried out the physical parameters as well as the mechanical parameters. We have discussed it, correct? Like specific gravity, aggregate impact value, crushing value. That part we have discussed somewhat. Okay, and we have started our discussion with how to calculate the ingredients, how to prepare the mixed design at actually. Okay, so target means strength we have started with. Okay, and in the on this particular part, I have asked you a very simple question. What is your understanding for this particular word, that is target means strength? If you get the answer, please share with everyone. Anyone is getting the answer for the same? What is the maximum nominal size indicates? What is target mean strength indicates? Have you studied this part? What does it indicate? Do you get the meaning of this? Anyone? Okay, chalo. Till again, I will give you the chance. Today also you can search on it and you can explain me what is your understanding on this particular part. That is target means strength. Apexic strength. Again, that is expected, but not up to the mark. Okay, I want some correct answer for this. What is for your understanding? For calculating the target mean strength, you are using this formula, correct? FCK dash equals to FCK plus 1.65 into S, where FCK is nothing but the characteristic strength, and then S stands for your standard deviation, and 1.65 is nothing but your tolerance level factor, correct? So your FCK, that is characteristic strength, you are familiar with. It is for any whatever the mixed design you are interested to do. For this case, we are dealing with M20, M40. So that is why I'm considering my characteristic strength as 40. Okay. 1.65, that is tolerance level factor, and S is nothing but the standard deviation. Now I'm doing all these calculations with respect to IS 10262 2019. I hope everybody has downloaded the copy. It is very you can download it from the Google. Just Google it, IS 10262 2019. You will get the PDF of that particular copy. Okay. If not, I will share it on your group also. Okay. So target mean strength, you have find it out. Okay. Now why this target mean strength is required? Now I will just give a hint also for getting you simple answer. I think somebody has wrote in the chat box. I will write. I will read it. Sorry. Target mean strength is a strength which is needed to be achieved. Okay, correct. So at the end of 28 days, you have some target for which grade of concrete you are doing the mixed design. Suppose M40 in this case. Okay. So target mean strength is 48.25. Okay. So what this value, that is 48.25, is going to relate.
how it is going to relate with that M40 grade of concrete. ओके, नेमका हा पॅरामीटर आपण काय निर्देशित करतो हा माझा प्रश्न आहे तुमच्यासाठी. ठीक आहे, हे टार्गेट मीन स्ट्रेंथ जी काढलेली आहे ना, ही कशासाठी तुम्हाला लागणार आहे. ठीक आहे, इट इज डिझायरेबल दॅट युअर कॉन्क्रीट और इट इज एक्सपेक्टेड दॅट युअर कॉन्क्रीट इज गोइंग टू अचीव 48 more than 48.25 Newton per mm square strength, that much strength at the end of 28 days, or your all samples, suppose 3 samples you have casted, and all 3 samples, the average value of all 3 samples is going to exceed 48.25 MPa, that is in Newton per mm square. Okay, or what does it indicate actually? Or you have whatever the concrete you are going to prepare it, it should achieve the strength of 48.25, or it should achieve more than strength of 40 MPa. So what does actually it indicates? Chalo, I have given you some options for you. Now you need to choose the correct one. Okay, which one is the correct? Okay, so search it. Today also you have the time to search for it. And my next question, which I have asked you on previous day, is what is the nominal size indicates? Nominal size of coarse aggregate or maximum nominal size of coarse aggregate? How can you differ these two words? That was my second question, which I have asked you yesterday. Again, if you get the answer, please put it in the chat box. We will discuss it and I will correct it if it is wrong. Okay, chalo. So my first step, as far as our concrete mix design is considered, what I have done, I have write down all the step, whatever the specifications of the material which has been there. Correct. Then I have write down all the test data for the material. That is, I have tested the material. See, if you are interested to prepare the concrete mix design, you have to check the material. You have to check cement, the physical and mechanical properties. You have to check the fine aggregate. You have to check the coarse aggregate and the properties which are associated. That is physical or mechanical properties. So you have to check all the material which is provided to you by the customer or by the client. Because these values, when you are going to test it, these values, you have to input these values in your concrete mix design. And that is why I have added this test data for the material. See, this is prepared according to, again I am repeating, with respect to IS 10262 2019. Okay, it is not like that I have taken it from somewhere. Yes, it is through with reference to the IS 10262 2019 only. Okay, every college or every government agency, they are having their own format of the concrete mix design. अदरवाइज यू फील नो सर, तुम्ही तर म्हणले होते की तुम्ही एक फॉर्मॅट आम्हाला दाखवलं होता आणि आता आम्ही जो कॉन्क्रीट मिक्सचा फॉर्मॅट बघतोय तो थोडासा वेगळा आहे. डेफिनेटली देयर विल बी व्हेरिएशन with respect to the different agencies. Okay, some agencies, they are not going to include all such details also. Okay, not going to include all such details. Some agencies will include this. Okay, but this is the standard format which we have prepared. We have referred so many formats of the PWD, other government agencies, and we have prepared this very nice format for the concrete mix design. Okay, then fineness modulus, I told you the importance of this to decide the zone, to decide the volume of coarse, that is ratio of the volume of coarse aggregate to fine aggregate. You must have the value of fineness modulus for the coarse as well as for your fine aggregates, because based on that value only, you are going to decide the zone, that is you are going to decide the volume of coarse aggregate is to volume of fine aggregate. नेमकं खडी आणि वाळू याचं प्रोपोर्शन किती असलं पाहिजे मिक्स डिझाईन मध्ये, हे तुम्ही कुठल्या गोष्टीवरती ठरवणार आहात, तर ते तुमच्या फाइननेस मॉड्युलस म्हणजे त्याच्या ग्रेडिंग वरती तुम्ही ठरवणार आहात. ठीक आहे, त्याच्या ग्रेडिंग वरती. हे ग्रेडिंग कुठे कन्फर्म करणार आहात? सो कन्फर्मेशन ऑफ द ग्रेडिंग झोन 1, झोन 2, झोन 3 और झोन 4, इट मे बी एनी. ठीक आहे, it is given in your table number 9 of IS 383 2016. This is the revised IS code that is used for the finding out or with respect to the physical properties of your fine and coarse aggregates. Okay, physical testing of fine and coarse aggregates. So table number 9 of IS 383 2016 will gives us this value. There are 4 tables. Again, I will show it for you, everyone. Don't worry, I will directly put it. IS 383 2016. I think everyone can see my screen.
We just put it. I have the copy, but I think I just lost it. Somebody has put some link to download the, I think, IS 10262 2019. Okay, you will get it very easily. It's not that much difficult. Okay, now everyone can see the screen, correct? This is the copy of IS 383 2016. Okay, IS 383 2016. Okay, this is the latest copy. What this copy indicates, this is copy for the coarse and fine aggregate for concrete specifications. So what specifications we must have for the concrete mixed design or for preparing the concrete. So you can see the different parts of IS 2386. Everyone knows this is for the methods of test of aggregates for concrete. Different parts we are having. All these are highlighted over here in this particular IS code. Okay. Then percentage of the, that is extent of the utilization. In case of slags, suppose you are interested to use some iron slag, waste material, we called it as, or the steel slag, copper slag, any kind. Okay, so what will be their percentage? Okay, we can, for how much percent we are going to replace it, that is also given in this particular table. Then this is very important table for you. I will zoom it out a little bit. Okay, if you see table number 2, this indicates as per IS 383/2016. This is very essential, very important parameter, dear students. There are so many questions being asked on such particular things. Okay, in your competitive exams, as far as our concrete is considered. Okay, or in future, whenever you are going to work on the site or off the site, back office, you are just preparing the mixed design. So which relevant IS codes you have to use? Again, you have some idea about, you must have some idea about it. For preparing the concrete mixed design, you must take the reference copy of IS 10262 2019. For understanding the specifications of fine and coarse aggregate, you must deal with IS 383 2016. Again, the next big impact of this IS 383 2016, if you go in detail in this particular IS code, there are some specifications which are given for the use of M sand, that is crushed sand. Okay, dear students, we don't have any standard specifications for the M sand, but all the specifications are given, or what requirement of this that particular crushed sand is there. It is given in your IS 383 2016. Again, I will show that particular part also. Okay, as you know, for fine aggregate, you are having separate IS code, but fine aggregate means river sand. That was the older concept. Okay, but nowadays we have, because of the scarcity of the river sand, there are so many projects which completely uses the M sand or crushed sand, artificial sand. Okay, also I have handled one of the project which has been there in Zot region. Okay, if somebody is from that region, they can visit that. There is one project of I just forget the name of company. Always Construction Company is there, and project is one of the dairy plant. They are started the construction. So over there, they are using 100% crushed sand. Okay, there are so many. I have just given you one example there, but there are so many companies who are completely using the crushed sand. Crushed sand is the best one. Why best one? रिव्हर सँड मध्ये जर तुम्ही पाहताय, थोडंसं मराठीत सांगतो, नदीकाठची जी वाळू राहते, डस्ट हा जो पॅरामीटर आहे ना, इथं जो मेन्शन केलेला आहे, मटेरियल्स फायनर दॅन 75 मायक्रॉन सी डस्ट. हे डस्ट जी आहे ना, ही डस्ट आपल्या याच्यात जास्त राहते रिव्हर सँड मध्ये. ठीक आहे. आणि सेकंड प्रॉब्लेम ग्रेडेशन. त्याच्यामध्ये राउंडेड पार्टिकल्स पण असू शकतात, ज्याची साईज लेस दॅन 4.75 mm आहे, ज्याला तुम्ही फाईन ॲग्रीगेट असं म्हणू शकता, बट ते राउंडेड पार्टिकल्स आहेत. ठीक आहे. सो राउंडेड पार्टिकल्स म्हटलं की थोडंसं व्हॉइड्स आणि बाइंडिंग ह्या दोन्ही गोष्टी इफेक्ट होतात. ठीक आहे. प्लस त्याच्यापेक्षा महत्वाचा इम्पॅक्ट कॉस्ट. रिव्हर सँड जर आता तुम्ही मार्केटमध्ये घ्यायला जाताल, ठीक आहे, थ्रू द लिगल, ज्याची पावती केलेली असते. आता बऱ्याच लोकांना ही बोली भाषा माहित असेल. ठीक आहे. साईटवरती आपल्याला थोडीशी लोकल लँग्वेज वापरावी लागते.
ज्याची पावती केलेली असेल अशी सँड तुम्हाला आय थिंक 12, 13, 14,000 पर्यंत भेटते पर ब्रास. मी हा पर ब्रासचा रेट सांगतोय. ज्याची पावती आहे ती पण आपल्याकडे नाही, आपल्याला आय थिंक फ्रॉम धुळे दॅट नॉर्थ महाराष्ट्र रिजन तिकडून घ्यावी लागते. ठीक आहे. तेच जर तुम्ही जर क्रश सँड घ्यायला जाताल तर क्रश सँड इट इज अप टू 5,000. ओके, ₹5,000 पर ब्रास. थोडंफार रेट व्हॅरी होईल वेगवेगळ्या रिजन्स मध्ये. ठीक आहे, परंतु 5-5,500 पर्यंत पर ब्रास तुम्हाला आता क्रश सँड मिळते. आणि क्रश सँड स्वच्छ धुतलेली असते. ठीक आहे, चेक या नंदुरबार, धुळे दॅट रिजन पर्टिक्युलर. ठीक आहे. सो त्यानंतर ती जी क्रश सँड आहे ही एकतर तुमची VSI असते, म्हणजे व्हर्टिकल शाफ्ट इम्पॅक्टर मधून ती स्वच्छ धुतलेली असते क्रश सँड. त्याच्यामध्ये डस्ट पार्टिकल्स कमी असतात. ठीक आहे, आणि छानपैकी ग्रेडिंग केलेलं असतं. त्याचं ग्रेडेशन खूप प्रॉपर असतं त्या क्रश सँडचं. ठीक आहे, शिवाय ते क्रस्ट आणि अँग्युलर शेप मध्ये आहेत. सो खूप महत्वाचा पॉईंट आहे. हा टेबल सुद्धा तितकाच महत्वाचा आहे. यू मस्ट रिमेंबर दिस टेबल्स अँड ऑल दिस कंटेंट्स फॉर युअर लाईफ. ओके, फाइन ऍग्रीगेट अनक्रश सँड और क्रश सँड. क्रश सँड साठी बघा, मटेरियल्स फायनर देन 75 मायक्रॉन 15% वी कॅन यूज फॉर क्रश सँड अँड 12% फॉर मिक्स सँड. ओके, त्यानंतर तुमचे डिलिटेरियस जे मटेरियल्स आहेत ना, ठीक आहे, म्हणजे जसं तुम्हाला सांगितलं सिल्ट कंटेंट अँड ऑल दॅट. ठीक आहे, सो दॅट सिल्ट कंटेंट अगेन total percentage of the all deleterious materials, total percentage of all deleterious materials, it should not be more than 5% or 2%. Okay, it should not be more than 5% in case of your reverse hand. In case of crush hand, it should not be more than 2%. Okay, so again the notes are given in this particular AS code also. Yeah, with a good point you have put in the chat box. Not many, there are 1,000 people who, 1,000 or maybe in lakhs, who always believe to use the river sand. Okay, because river sand वापरायची म्हणजे नदीची मातीच वापरायची किंवा नदी किनार जे आहे तीच सँड वापरायची, हे खूप वर्षापासून चालू आहे आपल्याकडे. ठीक आहे, त्यामुळे त्या लोकांची 100% आय टोटली अग्री विथ युअर ओपिनियन. एव्हरीवन बिलीव्स दॅट आय मस्ट यूज द रिव्हर सँड. ठीक आहे, I must use the river sand. But in the if you see the past 10 years, ठीक आहे, काय झालंय, हे वाळू उत्खननामुळे त्या पूर्णतः म्हणजे तुम्ही जर बघितलं असेल त्याचा इम्पॅक्ट तुमच्या त्या जो नदीचा प्रवाह असतो, त्याचा जो फ्लो असतो, त्याची जी साठवणूक क्षमता असते, ह्या सर्व गोष्टींवरती त्याचा बॅड इम्पॅक्ट झाला. ठीक आहे, आणि दुसरी गोष्ट, ही जी रिव्हर सँड आहे, हे रिव्हर सँडच्या जे फिजिकल प्रॉपर्टीज आहेत, ठीक आहे, म्हणजे त्याची स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी असेल, ठीक आहे, त्याचं वॉटर अब्सॉर्प्शन असेल, ठीक आहे, ह्या ज्या गोष्टी आहेत, जस्ट मिनिट, ह्या ज्या गोष्टी आहेत, ह्या सर्व गोष्टी जर तुम्ही रिव्हर सँड आणि क्रश सँड हे जर कम्पेअर करायला गेलं तुम्ही, एम सँड, द एम सँड दॅट इज मॅन्युफॅक्चर्ड सँड, एम सँड म्हटलं जातं मार्केटमध्ये त्याला. ठीक आहे, किंवा आर्टिफिशियल सँड तुम्ही असं म्हणा त्याला. तर ह्या सँड आणि रिव्हर सँडच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज सेमच आहेत. ठीक आहे, त्याची स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी म्हणा, इट इज लाइज इन द रेंज ऑफ 2.5 to 2.70. Okay, again क्रश सँड, again the same range we are having for the M sand. Water absorption should not be more than 2% at any cost. Then bulk density, then roded density, that is very important. Unit weight, again very important. Gradation, fineness modulus, all the physical properties are equal, same or on the same track as with respect to your river sand. So why to waste extra money for getting in your construction sector? का आपल्याला एक्स्ट्रा मनी का आपण इन्व्हेस्ट करायचंय? ठीक आहे, रिव्हर सँड शिवाय ती स्वच्छ धुतलेली असते. ठीक आहे, ते धुवून तुमच्या साईटवरती आलेली असते, VSI वरती. त्याचा जो क्लॉज आहे, हा क्लॉज मी तुम्हाला या PDF मध्येच दाखवतो, या आयस कोड मध्ये आहे तो दिलेला. ठीक आहे, सो रिव्हर सँड त्यामुळे आपण सध्या वापरत नाही. स्कॅरिटीचा एक प्रॉब्लेम आहे पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट कॉस्ट, खूप फरक पडतो एम सँड आणि रिव्हर, आणि रिझल्ट तुम्हाला तितके चांगले आहेत. असं काही नाही की बाबा रिव्हर तुम्ही एम सँड बांधून जी काही इमारत कन्स्ट्रक्ट केलेली असेल त्याच्या ड्युरेबिलिटीवरती काय इम्पॅक्ट आहे, आता खूप सारं रिसर्च त्यावरती कम्प्लीट झालंय. There is a big research work which has completed, which is ongoing, and which maybe can come upon, okay, in the next phase also, on the performance of your M sand whenever you are going to use it in your
building construction site or in your road construction site. In Pandharpur also there are so many examples where the contractor or engineers they have used the M-sand completely. ठीक आहे. हा, वन फॅक्टर आय टोटली अग्री. ऍट द टाइम ऑफ डुईंग द प्लास्टरिंगला अजूनही ते नदीचीच वाळू वापरतात. त्याच्यावरती अजूनही रिसर्च चालू आहे. ठीक आहे, की रिव्हर सँडनी सॉरी एम सँडनी तुम्ही प्लास्टरिंग करू शकताय, चांगल्या पद्धतीने होत आहे का, त्यावरती अजूनही काही काम यापूर्वी झालेलं आहे, अजूनही चालू आहे त्यावरती. ठीक आहे. पण विद अपार्ट फ्रॉम प्लास्टरिंग जर म्हणताल ना, तर डेफिनेटली तुमच्या कॉन्क्रीटमध्ये तुम्ही 100% वापरू शकता, काहीही प्रॉब्लेम नाही. इव्हन प्लास्टरिंग मध्ये सुद्धा त्याच्यावरती काम चाललेलं आहे. त्याच्यामध्ये काही कॅन से आता जे आयते प्लास्टर मिळतात बघा, अल्ट्राटेक असेल, एसीसी असेल, ठीक आहे, ठीक आहे, क्रिक प्लास्टो म्हणून असे खूप सारे प्रोडक्ट्स आहेत की ज्यामध्ये त्यांनी ह्याचं इन्क्लुजन करायला चालू केलेलं आहे. आता एम सँड आपण वापरू शकतो का, यावरती काम चालू आहे सध्या. ठीक आहे. सो गुड उदय, यू हॅव पुट सम नाईस क्वेश्चन. मानसिकता बदलायला थोडासा वेळ लागेल, ठीक आहे, पण 100% बदलेल. ठीक आहे. येणाऱ्या आगामी पुढच्या 5-6 वर्षात अजून जिथे एम सँड आता आपण 20-30% वापरतोय ना, म्हणजे 20-30 प्रोजेक्ट इव्हन तेवढेच पुढील काही कालावधीमध्ये ते 50 ते 100% म्हणजे ऑलमोस्ट ऑल इंजिनियर्स, ऑल कॉन्ट्रॅक्टर्स, ऑल बिल्डर्स दे आर जस्ट युझिंग द एम सँड ओनली. ठीक आहे, कारण रूल्स तसे स्ट्रिक्ट होत आहेत आता रिव्हर सँड साठी जरा. ठीक आहे. त्यानंतर कंबाईन फ्लॅकिनेस अँड इलॉंगेशन इंडेक्स, जो मी तुम्हाला काल सांगितलं होता. कंबाईन फ्लॅकिनेस अँड इलॉंगेशन इंडेक्स, इट शुड नॉट बी more than 40%. It should not be more than 40%. See, such type of question they are going to ask you in your competitive exam. Directly they will copy this part. The combined flakiness and elongation index of 10 shall not exceed %% for uncrushed or the crushed aggregates. Combined, not single. Combined flakiness and elongation index. Okay. Then mechanical value, properties like aggregate crushing value for aggregates used in the concrete for wearing surfaces such as runways, pavements, that is crushing value ज्याला म्हटलं जातं, that should particular value should not be less than 30%. Okay. Then for other things again 30%, it should not exceed 30%, sorry, it should not exceed 30%. Okay. It you know the chart, if the aggregate impact value is in between 0 to 10, the aggregates are exceptionally good. Between 10 to 20, I think it is good. 20 to 30 accepted for doing the concrete, and if it is exceeding that, then this concrete this particular coarse aggregates, or it might be fine aggregates, okay, these are not suitable for the construction sector. Okay. Aggregate impact value, as I told you, 30%, and maximum limit they have given is 45%. Okay. Again, one note they have mentioned, for concrete of grades M65 and above, stronger aggregates are required. Hence, the maximum aggregate crushing value and impact value should not exceed 22%. So if you go for M65 design or more than that, it should not be more than 22%. If we use a mixture of both M sand and river sand, again, it is good combination. Okay, no problem. Mixture of course M sand and river sand, you can continue your work. That is also good. Okay. And all these tests, if you see, that is these tests are given in your IS 2386 part 4. Again, aggregate abrasion value. What is meant by the word abrasion? How can you define? Do you have some idea about this word, aggregate abrasion value? Abrasion is resistance to wear and tear. Resistance to wear and tear. ठीक आहे. म्हणजे थोडक्यात काय, तुम्ही ते लॉस एंजलिस अब्रेजन टेस्टिंग मशीन बघितलं असेल, आय थिंक एव्हरीवन हॅज सीन दॅट. ठीक आहे, की ज्यामध्ये आपण तुमचे कोर्स ॲग्रिगेट टाकतो, ते मेटल बॉल टाकतो, ते रिव्हॉल्व केले जातात. मग ते मेटल बॉल्स आणि कोर्स ॲग्रिगेट एकमेकांना कोलाइड होतात आणि त्याचं घर्षण होतं. ऍक्च्युअली ही टेस्ट महत्वाची कुठे आहे, ॲग्रिगेट ॲव्हरेजन, इन केस ऑफ युअर रोड कन्स्ट्रक्शन. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. You must have the knowledge about this test, aggregate abrasion, because there is continuously friction between the tire and the road surface. Correct? टायर अँड द रोड सर्फेस. आता रोड सर्फेस म्हणजेच काय आहे, तुमचं कॉन्क्रीट आहे किंवा तुमचा फ्लेक्झिबल पेमेंट असू शकतो, खडी आणि डांबरेचं मिश्रण असू शकतं किंवा कॉन्क्रीट असू शकतं. म्हणजे कंटिन्युअसली तिथं फ्रिक्शन होतं. हे फ्रिक्शन झाल्यामुळे काय होतं, तर झीज होते तुमच्या खडीची. ते किती प्रमाणामध्ये झीज होता असायला पाहिजे,
आणि किती प्रमाणापेक्षा ती जास्त जायला नको, यासाठी ही ऍग्रीगेट ऍव्हरेज व्हॅल्यू टेस्ट खूप महत्वाची आहे. ठीक आहे. Aggregate averaging. This soundness, it is totally related with the if the concrete is liable to be exposed to the action of frost. Okay, it may be the variations of in your particular whatever the concrete which you have prepared. Okay, किंवा तुम्ही काही स्ट्रक्चर अंडर वॉटर आहे, काही अबव वॉटर आहे. जसं पियर म्हटलं मी, ब्रिज कन्स्ट्रक्शन मध्ये पियरचा काही भाग हा पाण्यामध्ये असतो, काही भागावरती असतो. ठीक आहे, दॅट इज व्हेरी डेंजरस. तिथे तुम्हाला खूप चांगल्या पद्धतीचं कॉन्क्रिटिंग असणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. मग अशा ठिकाणी किंवा जिथे सल्फेट अटॅक होऊ शकतो तिथे तुम्ही साऊंडनेस म्हणजे व्हॉल्यूम मध्ये त्याचा काही चेंज होतोय का त्याचा पर्टिक्युलर कोर्स ऍग्रीगेटच्या, तो तुम्ही फाइंड आउट करू शकता साऊंडनेस ऑफ ऍग्रीगेट्स या टेस्टद्वारे. अल्कली ऍग्रीगेट रिएक्शन, परत इट इज the reactions which is going to happen, कारण आपले aggregates are not fully inert material. Please remember, our aggregates are not fully inert materials. Some aggregates are going to contain varieties of silica and that is susceptible to the attack by your NaO2 or maybe potassium oxide. Okay, so because of it we have to do this all such tests, alkali aggregate reaction, then soundness and all other mortar bar tests. There are so many they have mentioned. Okay, but I'm interested to show that particular chart, table number 9. See, this is the table number 7. Again, this is very, very important for you. Okay, why this table number 7 is important? Okay, if you see this table number 7, this is used for the in your gradation also. ठीक आहे, म्हणजे जे काही तुम्ही कोर्स ऍग्रीगेटचं ग्रेडेशन करत असता ना, ठीक आहे, कोर्स ऍग्रीगेट्स, दिस इज फॉर कोर्स ऍग्रीगेट. इफ यू सी द टायटल, टेबल नंबर 7 फॉर कोर्स ऍग्रीगेट. आपण सिव अनालिसिस करतो ग्रेडेशन. आता सपोज मी 20 mm ची खडी वापरतोय, पाऊण इंची खडी ज्याला म्हटलं जातं. हे 20 mm ची खडी, मग 20 mm ची खडी जर असेल, सिंगल साइज्ड आहे का गॅप ग्रेडेड आहे, पहिली गोष्ट. इफ इट इज सिंगल साइज्ड, मग त्यामध्ये 20 mm मधून 85 to 100% ती पास झाली पाहिजे. देन 10 वरती त्याचं जे हे जे पर्सेंटेज पासिंग इथे त्यांनी मेन्शन केलेलं आहे, हेच पर्सेंटेज पासिंग तुम्हाला जो मी टेबल दाखवला होता, हा जो टेबल दाखवला, हा जो मी तुम्हाला टेबल दाखवला होता, ठीक आहे, इथे हा टेबल खूप महत्वाचा आहे. म्हणजे तुमचं जे पर्सेंटेज पासिंग आहे का, हे इथे क्युम्युलेटिव्ह पर्सेंटेज पासिंग, इथे तुम्हाला आलेलं पर्सेंटेज पासिंग कोर्स ऍग्रीगेटचे इथे तुम्हाला आलेलं पर्सेंटेज पासिंग आणि आयएस कोड मध्ये असलेलं पर्सेंटेज पासिंग. ठीक आहे, हे तुम्हाला चेक करायचं असतं, वेदर इट इज विथ रिस्पेक्ट टू आयएस कोड और नॉट ऍज पर आयएस टेबल नंबर 7 फॉर कोर्स ऍग्रीगेट. अगेन आय एम रिपीटिंग द फॉर कोर्स ऍग्रीगेट्स. ओके, पार्टिकल साइज म्हणजे तुमच्याकडे जी खडी असणार आहे, सपोज तुम्ही म्हणताय की सर 20 mm ची खडी आहे, पाऊण इंची खडी आहे, सगळी एकाच साईजची आहे का? ठीक आहे, साईट वरती ऍक्च्युअली तसं होत नाही. क्रशिंग प्लांट मधून जी काही खडी येते ती थोडीफार मिक्स राहते. ठीक आहे, म्हणून आपण थोडंसं ग्रेडेड ऍग्रीगेट आपण हा टेबल प्रिफर करतो. ठीक आहे, कम्प्लिटली एकाच सिंगल साईजची 100% असेल, आय डोंट थिंक सो, असं होत नाही, मिक्स राहते, थोडीफार तरी मिक्स राहते त्यामध्ये. अंकित, यू वॉन्ट टू से समथिंग? ओके, No, sir. okay, so this table is very important for us to have some knowledge about the percentage passing of the aggregates. Okay, because in our mixed design this plays very important role. Okay, percentage passing. Then as I told you, table number 9 and table number 10, the most essential tables for us. Okay, table number 9, it is for your fine aggregate percentage passing, as you can see. ठीक आहे, मग तुम्ही सिव अनालिसिस करता, सिव अनालिसिस मध्ये या सिक्वेन्स मध्ये तुम्ही तुमचे सिव्स लावता, 10 mm, 4.75, 2.36, 1.18, 600, 300, 150 आणि 75 mm आपण घेत नाही, 150 पर्यंत ही परमिसिबल आहे ऍज पर आयएस कोड. ठीक आहे, सो तुम्ही सिव अनालिसिस केल्यानंतर तुम्हाला पर्सेंटेज पासिंग कळतंय. मी परत एकदा ती स्क्रीन शेअर करतो. ठीक आहे, इथे आपलं हा जो टेबल मी इथे दाखवला होता, सिव अनालिसिस फॉर फाइन अग्रिगेट, इथे तुम्हाला पर्सेंटेज पासिंगचं तुमचं उत्तर येणार आहे, जे काय असेल ते एक्स वाय झेड जे काय अमाऊंट आले, आणि हे पर्सेंटेज पासिंगचा तुमचा हा तुम्हाला मिळालेलं उत्तर, आणि इथे जे काही 4 झोन दिलेले आहेत, झोन 1 2 3 4, ठीक आहे, हे उत्तर. ठीक आहे, तुम्हाला बघायचं आहे तुम्हाला जे काही उत्तर मिळालेले आहेत, ही उत्तर कुठल्या झोन मध्ये जास्तीत जास्त व्हॅल्यूज मॅच होत आहेत.
पर्सेंटेज पासिंगच्या व्हॅल्यूज कुठल्या झोनमध्ये जास्तीत जास्त मॅच होतात. झोन 1 मध्ये आहेत का, झोन 2 मध्ये आहेत का, झोन 3 मध्ये आहेत का, झोन 4 मध्ये आहेत. याच्यामध्ये अजून अंदाज बांधायला एक सोपं आहे आणि खूप महत्वाचं एक सेंटेन्स त्यांनी हायलाइट केले, ते जरूर मी तुम्हाला सांगतो. ठीक आहे, हे सेंटेन्स आहे ते. ठीक आहे, नोट नंबर 3. As the fine aggregates grading become progressively finer, that is from grading zone 1 to grading zone 4. म्हणजे ग्रेडिंग झोन 1 मध्ये जी सँड असणार, जर सँड आहे ती ग्रेडिंग झोन 2 मध्ये ती त्यापेक्षा जास्त फायनर असणार आहे. ग्रेडिंग झोन 3 मध्ये म्हणजे ती सँड अजून जास्त फायनर असणार आहे आणि ग्रेडिंग झोन 4 तर तीही त्याच्यापेक्षा जास्त असणार आहे. ठीक आहे, इट इज रिकमेंडेड दॅट द फाइन एग्रीगेट्स कन्फर्मिंग टू ग्रेडिंग झोन 4, again you can see the note number 4, grading zone 4 should not be used in the RCC, that is reinforced cement concrete, unless the test has been made to ascertain the suitability. कारण काय, हा ग्रेडिंग झोन 1 टू ग्रेडिंग झोन 4 हा काय इंडिकेट करतोय तुम्हाला, द फाइननेस ऑफ द युअर फाइन एग्रीगेट. ग्रेडिंग झोन 1 मध्ये जी सँड आहे ती ग्रेडिंग झोन 2 मध्ये त्यापेक्षा जास्त फायनर आहे. ग्रेडिंग झोन 3 मध्ये अजून जास्त फायनर सँड असते. ग्रेडिंग झोन 3 मध्ये येते म्हणजे तुमचं पासिंग. जर तुमच्या पर्सेंटेज पासिंगच्या व्हॅल्यूज ग्रेडिंग झोन 3 किंवा ग्रेडिंग झोन 4 मध्ये येतात तर डेफिनेटली तुमची जी सँड आहे ती खूप फायनर आहे आणि एकदम जास्त फायनल सँड सुद्धा सुटेबल नसते. तुमच्या जास्तीत जास्त जे तुमच्या व्हॅल्यूज येणार आहेत ना पर्सेंटेज पासिंगच्या आफ्टर द ग्रेडेशन, या ग्रेडिंग झोन 1 किंवा 2 मध्येच यायला पाहिजे. 1 किंवा 2 मध्ये, त्यापेक्षा जास्त नकोय मुलांना. ठीक आहे, कारण ते काय इंडिकेट करताय, द फाइननेस of the particular fine aggregates. The fine aggregates are get progressively finer from grading zone 1 to grading zone 4. हे लाईफ टाइम रिमेंबर ठेवा, लक्षात ठेवा तुम्ही ही गोष्ट. ठीक आहे, आपलं ग्रेडेशनची जी व्हॅल्यू येणार आहे, जे तुम्ही सिव्ह अनालिसिस करणार आहात, ठीक आहे,